Now, what are the major units or the components? See, whenever we see the time and distance concept, we will have three components, right? One is the distance, time, and the other one is speed. Distance, time, and speed. So, when it comes to distance, we have units in kilometers, distance in kilometers, and time in hours, and speed will be kilometer per hour. This is one set of units for us. This is one set of units for us. Next, distance will be in meters, time will be in seconds, and we will have meter per seconds. This is another set of units. Okay, the first set is kilometers, hours, and kilometer per hour. Second set is meters, seconds, and meters per second. Meters per second. This is another set of units for us. Okay, now we need to convert one set of units to the other set of units. One set of units to the other set. 1 kilometer is equal to how many meters, students? 1000 meters. We all know it. Okay, now 1 hour is equal to how many seconds? 3600 seconds. 60 minutes and 3600 seconds for us. 3600 seconds for us. Now, when I want to convert kilometer per hour to meters per second, kilometer per hour to meter per second, what I can do? 1 kilometer is equal to how many meters? 1000. 1 hour is equal to how many seconds? 3600 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds for us. So when we cancel it, what it becomes? 5 by 18 meters per second. It becomes 5 by 18 meters per second. It becomes 5 by 18 meters per second. And similarly, if I want to convert 1 meter per second to kilometer per hour, what I need to multiply? 18 by 5. Reverse. Just inverse it. That is 18 by 5. So to convert kilometer per hour to meter per second, we will multiply with 5 by 18. To convert meter per second to kilometer per hour, we will multiply it with 18 by 5. We will multiply it with 18 by 5. So students, this unit conversions is very important for us. Later, while solving the problems, this will play a key role for us. Okay, this unit conversion is very important for us. Right, this is how we convert kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour. Next, about units we are done. Next, only one formula which we will see what it is. Distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. This is the only one formula which we can see mostly. Okay, standard formula. Now based on our requirement, if I want speed, what I will do? Distance by time. If I want time, what I will do? Distance by speed. Based on our requirement, we will solve these three things. Now here we will have one important concept, that is average speed. Average speed. The actual formula for average speed is total distance traveled by total time taken. Actual formula for speed is distance by time, but the formula for average speed is total distance traveled by total time taken. This is the formula for average speed. Total distance traveled by total time taken. But in some books you will see one formula. What is that formula? Means 2xy by x plus y. Sir, what is this formula? When we can use this formula? Actually this formula is correct, but this is partially correct formula. When we can use this formula means, write down, I hope you have written up to here. Please write down average speed formula.
Please write down average speed formula. After writing average speed, below that write down, if a person travels from one place to other with x kmph speed, and returns with y kmph speed, then average speed is equal to 2xy by x plus y. That means if the distance is constant, he is going to a place and he is returning from that place. That means distance is constant, right? When distance is constant, then we can use this formula 2xy by x plus y. Actually, this formula was derived from this only. We will see just see here explanation for that one. Assume that there are two places A and B. A person is traveling from A to B with a speed of x kmph speed, and is traveling from B to A with a speed of y kmph speed. We don't know the distance. Let us assume distance as d. What is the standard formula for average speed? Total distance traveled by total time taken, right? He is going to the place and he is returning from the place. What is the total distance traveled by him? 2d, right? He is going d distance and he is returning d distance. So that means the distance covered by him was 2d. What is the time taken by him to go to this place? Time formula is distance by speed. Actually, we don't have time here, but we have speed as well as the distance. What is the formula for time? Distance by speed. So this will become what? D by x is the time taken to go. What is the time taken to return? D by y plus d by y. So now what happens here? 2d by, if I take d common, this becomes 1 by x plus 1 by y. dd gets cancelled. Here in the denominator, I am writing here, in the denominator 2 by LCM will become xy. This becomes y plus x. xy will come to numerator and it will become 2xy by x plus y. That is the reason we are writing the formula directly. Okay. Actually, this formula was derived from the standard formula only. You should remember this formula. Total distance traveled by total time taken is the actual formula for average speed. From that formula only this next step of formula was derived, that is 2xy by x plus y. This will work when the distance is constant. That means if he goes to a place and returns from that place, then this formula will work. But if he travels different distances with different speeds, means this formula is not going to be worked. So definitely we should follow the standard formula only. Total distance by total time taken. This is the formula for average speed. Okay. Right. We will hear one more word, that is relative speed. When relative speed comes into action, ma? In general, tell me, what is the difference between speed and relative speed? When relative speed comes into action? When there are two moving objects. Usually if there is only one moving object, it will have some speed. But in the scene, in the given question or in the situation, if there are two moving objects, instead of speed, what we will have? Relative speed. Now we will take an example of that relative speed, students. What will happen with that relative speed in general? Assume that there are two friends and they are standing at two different points A and B. For instance, A is moving, B is not moving. They are moving towards each other. Assume. First, I will assume X is a person, he is moving towards Y. Y is standing idle. Y move అవ్వట్లేడు, Y అట్లనే నిలబడి ఉన్నాడు for timing. Now in what time X will meet Y? ఎంత టైంలో X వెళ్ళి Y ని మీట్ అవుతాడండి? Time formula is what? Distance by speed. So here distance is some d.
So time taken will become what? Distance by speed of x. Speed of x. Distance by speed of x. Why? Because x is the only moving person here. Now for example, x ఏ కాదు y కూడా మూవ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి. ఇద్దరు మూవ్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, విల్ దే మీట్ క్విక్లీ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డ్యూరేషన్ విల్ దే మీట్ ఆర్ విల్ దే మీట్ లేట్లీ? త్వరగా మీట్ అవుతారా? సేమ్ అంతే టైం పడుతుందా? ఎక్కువ టైం పడుతుందా? త్వరగా మీట్ అవుతారు. వై? బికాస్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఇద్దరు జరుగుతున్నారు కదా, బోత్ ఆర్. వై? బికాస్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్పీడ్. నౌ దేర్ స్పీడ్స్ విల్ బి యాడెడ్. Their speeds. Now time taken to meet will become what? Distance by speed of x plus speed of y. Speed of y. Then relative speed comes into play. Write down the same thing. Ma. Relative speed. Relative speed. Relative speed. Relative speed. Relative speed. When there are two moving objects, when there are two moving objects, relative speed comes into action. When there are two moving objects, relative speed comes into action, comma, relative speed between two objects, relative speed between two objects, relative speed between two objects moving with speeds s1 and s2, moving with speeds s1 and s2 is s1 and s2 is below that write down first. If they move towards each other or opposite directions, they move towards each other or opposite directions is equal to s1 plus s2. If they move towards each other or opposite directions, then their speeds will get added. Relative speed, then their speeds will get added. Next, second one, if they move in same direction, then what happens to the relative speed? Modulus of s1 minus s2. Okay, so relative speed, if two objects move in the same direction, then their relative speed will become their difference. If they move in opposite direction or towards each other, then their speeds will get added. So this is relative speed. Ma, idi chala important. This relative speed concept is very, very important for us. Relative speed. Why? Because based on this relative speeds only, we will have multiple cases like police and thief. Chasing case we will have one. We will have trains cases. All this depends on this relative speed concept only. So this is very, very important for us. Relative speed. Okay. So if two person move in same direction, then the relative speed will become their difference. If they move in opposite direction, then the relative speed become their addition or sum. Sum of their speeds will become the relative speed. Sum of their speeds will become the relative speed. Okay. So this is relative speed case for us. Now, we should know one small thing here, students. We all know already. We discussed that one earlier also. When distance is constant, what is the relation between speed and time, students? When distance is constant, speed ki time ki relation endi? Inverse relation. Inversely proportional to each other. When distance is constant, speed is inversely proportional to time, or time is inversely proportional to speed. When distance is constant, speed is inversely proportional to time, or time is inversely proportional to speed. Okay, we know already why, what is the reason, and all these things we have discussed earlier only. Okay, యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములా ఇదంతా కూడా దీని బేస్ వచ్చేసి యాక్చువల్ కోర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే
అవి రెండు ఇన్వర్స్ ఉంటుంది చూసినారా, అది దీని బేస్. ఆ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ నుంచే మనకి ఈ రిలేషన్ అనేది డెరైవ్ చేసినారు స్పీడ్కి టైంకి. రైట్, నౌ వీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టూడెంట్స్ directly, and in between if you have any see in this time and distance itself we are going to discuss about the race concept. Recently they are asking questions from race. We will discuss that race concept also under this time and distance. Now see here, in covering a certain distance the speed of A and B are in the ratio of 3:4. If A takes 30 minutes more than B, the time taken by, now what is the ratio of their speeds they given students? Speeds ratio is what? Speed of A is to speed of B, they given it as 3:4. Okay, if here distance is same, right? When distance is constant, what is the relation between speed and time? Inversely proportional to each other. Now tell me, what is the ratio of time taken by A is to time taken by B? 4:3. Why? Because speed is inversely proportional to time. Speed is inversely proportional to time for us here. Speed is inversely proportional to time. So 4:3. We know one logic. Difference in ratios will be equal to difference in values. So what is the time difference between A and B? 30 minutes. A takes 30 minutes more, right? So time difference is what? Here, first of all, in ratio, difference is how many parts? Difference is 1 part. So given time difference, this 1 part is equal to what did they give us here? 30 minutes. 30. Okay, anyway the answer is also in minutes, so I will write it in minutes only. 1 part is equal to 30 minutes. What is the question? Time taken by A to reach the destination. A is taking how many parts? 4 parts. Time taken by A is equal to 4 parts. If 1 part is 30 minutes, what about 4 parts? 120 minutes. 4 parts will become 120 minutes. So A takes 120 minutes to reach the destination. It takes 120 minutes to reach the destination. Right. See the second question. A person travels from X to Y at a speed of 40 kilometers per hour and returns, that means equal distance only, right? And returns by increasing his speed 50%. What is the average speed for both the trips? Now X to Y is going with what speed, students? With 40 kmph, and he is returning with a speed of what? 50% more, right? His actual speed is 40. Now he is increasing his speed by 50%. What is 50% of 40? 20. So that means he will return with what speed? 60 kmph. He is increasing his speed by 50%. So already 40 plus 20. He is returning with 60 kmph. Now what is the formula for average speed if a person go to a place and return from that place? 2xy by x plus y. When distance is constant, average speed formula will become what? 2xy by x plus y. 2xy by x plus y. So now this becomes 2 into 40 into 60 by 40 plus 60. 2 into 40 into 60 by 40 plus 60. So this becomes 2 into 40 into 60 by 100. 2 zeros get cancelled. 2 4s are 8. 8 6 are 48 kmph. So the average speed here is 48 kmph. When distance is constant, once again I am repeating, average speed will become 2xy by x plus y. When distance is different, average speed will become what? Distance different unde emaitadi? Total distance traveled by total time taken. Average speed is equal to total distance traveled by total time taken. That is the standard formula for average speed. Standard formula is total distance traveled by total time taken. But here, if the distance is constant, it becomes 2xy by x plus y. 2xy by x plus y. Now next one. Now see here.
Kamlesh covers 125 kilometers of his journey at 25 kilometers per hour and the remaining distance at 40 kilometers per hour. If the total journey is what? 325 kilometers. So total journey is how much? 325 kilometers. In that he is traveling 125 kilometers with what speed? 25 kmph speed. Total 325 kilometers. What is the remaining distance, students? 200 kilometers. The remaining distance is 200 kilometers. He is traveling this 200 kilometers with what speed? With 40 kmph speed. He is going with what speed? 40 kmph speed. Is distance constant here? No. So we cannot use the formula 2xy by x plus y. So definitely what is the formula which we need to use? Average speed is equal to total distance by total time. Total time. What is the total distance here? 325. Okay. What is the time taken to go this 125 kilometers? You have distance and speed. What is the formula for time? Distance by speed. So he is traveling 125 kilometers with what speed? 25 kmph speed. And the remaining 200 kilometers with what speed? 40 kmph speed. 25 ones, 25 fives, 40 ones, 40 fives. So overall it will become 325 by 10. That is nothing but 32.5 kmph. That means he is traveling with what average speed? 32.5 kmph. He travels with an average speed of 32.5 kmph. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యావరేజ్ స్పీడ్ మీద ఎవ్రీ 2 to 3 years ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే టాపిక్స్లో ఈ యావరేజ్ స్పీడ్ ఒకటి. ఓకే, డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ మీన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఒకవేళ వెళ్ళి వస్తున్నాడు సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే 2xy by x plus y. Next one. Please see here. A boy walking at 3/5 of his usual speed reaches his school 14 minutes late. Find his usual time to reach the school. ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ స్పీడ్ స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ బాయ్? 3/5 ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ it as 3/5 of usual speed? Present speed is equal to 3/5 into usual speed. Now from this what I can write? Can I write present speed by usual speed? Present speed by usual speed is equal to 3/5. So that means present speed is to usual speed is equal to 3:5. Present speed is to usual speed is equal to 3:5. Will the distance between his house and school changes? Change avadu kada, it remains same. So when distance is constant, we can take the help of speed and time relation, right? So now tell me what is his present time is to usual time? 5:3. Why? Because we know that time and speed are inversely related to each other. So his present time and usual time are in what ratio? 5:3 ratio. His present time and usual time is in what ratio? 5:3 ratio. What is the difference in the ratio, students? 2 parts. And what is the time difference to in going to his school? 14 minutes. So here the difference. Difference is how many parts? 2 parts. Here the difference is how many parts? 2 parts. So therefore time difference, that is 2 parts, is given as what? 14 minutes. What is the question, students? Find his usual time. Usual time is how many parts? 3 parts. So usual time is equal to 3 parts. 2 parts 14 minutes means 1 part 7 minutes. Then 3 parts will become 21 minutes. He takes 21 minutes to reach to his school usually. He takes 21 minutes to reach to his school usually. So this is with the టైమ్ అండ్ స్పీడ్ రిలేషన్. అందుకోసం అమ్మ ఈ ఆర్డర్లో నేర్పించేటప్పుడు కూడా పర్సంటేజ్ రేషియోస్ ఫస్ట్ నేర్పిస్తాం. ఇవి అన్ని కాన్సెప్ట్స్లో కనిపిస్తాయి. యూ విల్ సీ దిస్. ఇంతకుముందు మనం చూసినాం
యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంక్రీజ్ ది స్పీడ్ బై 50% అన్నాడు. మనం ఆల్రెడీ పర్సంటేజ్ చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా సార్ 60 సార్ అని వేసినారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రేషియోస్ చాలాసార్లు చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రేషియోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ అని విని ఉన్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫాస్ట్గా అర్థమైపోతుంది. సో పర్సంటేజ్ రేషియోస్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్లో వస్తాయి. యూ కెన్ సీ అట్లీస్ట్ 2 to 3 మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్సంటేజ్ అండ్ రేషియోస్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా మనకు పర్సంటేజ్ రేషియోస్ ఉంటాయి. అన్నిట్లలో కూడా ఇవి కనిపిస్తాయి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. An express train traveled at an average speed of 100 km/h, stopping for 3 minutes after every 75 minutes. For every 75 minutes, it is stopping for how many times? 3 minutes. Sorry. How much long it will take to reach a destination of 600 kilometers? Mas stops ఏ లేకపోయి ఉంటే మనం ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళం? 600/100 వేసేవాళ్ళం. Directly distance by speed. But here we have stops, right? So we need to find the stoppages time. Stoppage time, ఒక్కొక్క స్టాప్ 3 minutes. Then first our duty is to find here number of stops. How many stops will be there? Tell me. 600/75 ఎన్ని వస్తాయి? 8 స్టాప్సా? అంతేనా? 600/75 ఎగ్జాక్ట్లీ 8 అంటే 8 స్టాప్స్ అవుతుందా? హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ రైస్. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. వీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 7 స్టాప్స్. ఎందుకో చెప్తాను చూడండి. See, between 2 poles, how many gaps we will have? 1 gap. Between 3 poles, 2 gaps. Right? This is concept. This is a concept. This is one set of concept. Now, similarly, yes, your observation is correct. What it is, 600/75 is correct. There is no doubt in that. 600/75, you will get what? 85. 600 is exactly divisible by 75. So, after reaching the destination, will we consider that as a stop? డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినాక మనం దాన్ని అసలు స్టాప్లో కన్సిడర్ చేస్తామా? చెయ్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మనం టైమ్ లైన్ డ్రా చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ స్టాప్ విల్ బి ఎట్ 75 kilometers, రైట్. సెకండ్ స్టాప్ విల్ బి ఎట్ 150 kilometers, నెక్స్ట్ 225, నెక్స్ట్ 300, నెక్స్ట్ 375, నెక్స్ట్ 450, నెక్స్ట్ 525 అండ్ నెక్స్ట్ 600. అసలు ఈ 600ని కౌంట్ చేస్తామా? మనం చెయ్యం. ఆల్రెడీ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోతావు కదా, ఇంకా అది ఎట్లా స్టాప్ అవుతుంది? కాదు. నౌ కౌంట్ ది స్టాప్స్. 1 2 3 4 5 6 7. ఓన్లీ వీ విల్ హ్యావ్ 7 స్టాప్స్. ఇక్కడ మిగతా క్వశ్చన్ అంతా ఈజీ. ఈ స్టాప్స్ ఒక్కటి జాగ్రత్తగా ఉండండి. డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినాక ఉండే స్టాప్ని వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ రైట్ డౌన్. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of stops is equal to, yes, your observation 600/75 is absolutely correct. There is no doubt in that. But after getting the answer, you should do -1. Why we are doing -1 means after reaching destination, we cannot consider it as a stop. That is the reason we will have only 7 stops. 7 stops ఏ ఉంటాయండి, 8 stops ఉండవు ఇక్కడ. We will have only 7 stops. Now therefore stoppage time will be equal to what? Stoppage time will be equal to 3 into 7. That is 21 minutes. So stoppage time is 21 minutes. Okay, stoppage time is 21 minutes. And travel time, distance is how much? 600 and speed is 100. So 6 hours. Therefore journey time is equal to 6 hours 21 minutes. Please be careful. 8 స్టాప్స్ లాగా తీసుకుంటారు జనరల్గా స్టూడెంట్స్. అండ్ 6 hours 24 minutes మార్క్ చేసేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ వేరే ఏం కాన్సెప్ట్ కాదు, అదొక్కటే స్టాపేజెస్ ఒక్కటి చూసుకోండి. మిగతా మీరు చేస్తారు ఎట్లాగో. ఎనీవే యూ పీపుల్ విల్ డూ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్ ఈస్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ 7 stops, నాట్ 8 stops.
7 స్టాప్సే ఉంటాయి, 8 స్టాప్స్ ఉండవు. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాడు 8 స్టాప్స్తో ఆన్సర్ కూడా ఇస్తాడు. ఫ్లోలో 8 స్టాప్స్ అని పెట్టేస్తారు, పోతుంది. తర్వాతకి వచ్చి చూసుకుంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది అరే ఇక్కడ తప్పు చేసినామా అని. సో 8 స్టాప్స్ కాదండి, 7 స్టాప్స్. ఇక్కడ ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా మీరు ఎట్లయిన్ చేసేస్తారు. యూ పీపుల్ విల్ సాల్వ్ ఇట్ ఎనీవే. Next question. Two friends X and Y walk from A to B. Two friends X and Y start walking from A to B. A to B. X, Y. Two friends start walking from A to B. A to B. At 3 km per hour and 3.5 km per hour respectively. That means X will moving with 3 kmph of speed and Y is moving with 3.5 kmph speed. Okay. With common sense, tell me who will reach the destination or who will reach the B first? Y. జనరల్గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే Y స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ Y will reach B first. Okay. Now read the question. Y reaches B. Yes, obviously Y reached B. రిటర్న్స్ ఇమీడియట్లీ. బి దగ్గరనే ఆగిపోకుండా ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ వాడు రిటర్న్ అవుతున్నాడు. రిటర్న్స్ బి అండ్ మీట్ ఎక్స్ ఎట్ సి. ఇట్లా ఆల్రెడీ ఎక్స్ వస్తున్నాడు. వై ఫాస్ట్గా మూవ్ అవడం వల్ల ఫస్ట్ బీకి రీచ్ అయిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయి అండ్ ఎక్స్ని ఎక్కడో మధ్యలో మీట్ అయినాడు. ఎక్కడ మీట్ అయినాడు? అండ్ మీట్ ఎక్స్ ఎట్ సి. అండ్ మీట్ ఎక్స్ ఎట్ సి. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దే గివెన్ ఫర్ అస్ స్టూడెంట్స్? ఏ అండ్ బి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 39 kilometers. Okay. And now what is our question? Find the distance from A to C. A to C distance calculate చేయమన్నాడు కదా. So I will assume this as some D. I will assume this as some D. అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి అది D అనుకుంటున్నానండి. What will be this value? ఇదేమైతే చెప్పండి. 39 minus D na? Why? Because total is 39. If this is D, what happens to this? 39 minus D. వాళ్ళిద్దరు కలిసేదానికన్నా ముందు బిఫోర్ ఏ అండ్ బి బోత్ మీటింగ్ టువర్డ్స్ టు ఈచ్ అదర్, ఏ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాడండి? ఏ ఎంత ట్రావెల్ చేసినాడు? డి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాడు, అంతేనా? సారీ, ఏ అంటున్నాను. ఎక్స్ సారీ, మై మిస్టేక్. ఎక్స్ ట్రావెల్డ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? డి డిస్టెన్స్. కలవడానికన్నా ముందు బిఫోర్ దే మీట్ ఈచ్ అదర్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఎక్స్? డి. తను ఏ నుంచి సి వరకే వచ్చినాడు, అంతే కదా. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై వై? 39 plus 39 minus D. That is the distance covered by Y. Both traveled for same time, right? Meet ఇద్దరు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. సరే, డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసినారో అది సెకండరీ, బట్ మీన్ వైల్ ఇద్దరు కూడా సేమ్ టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు కదా. సో హియర్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. నౌ సీ హియర్ స్టూడెంట్స్, బిఫోర్ మీటింగ్ both travels for same time. Am I correct? ఇద్దరు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతున్నారు, మీట్ అయినారు, అంతే. డిస్టెన్స్ వేరు. ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ? డి కిలోమీటర్స్. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ ఈస్ డి కిలోమీటర్స్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై, సారీ ఏ అంటున్నాను, ప్రతిసారి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వు. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఎక్స్ ఈస్ డి కిలోమీటర్స్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై వై? 39 plus 39 minus D. So that means overall D will cover how much? 78 minus D. Overall the distance covered by D is 78. What is the speed of X? 3 kmph. What is the speed of X? 3 kmph. What is the speed of Y? 3.5 or else 7/2 kmph. 3.5 means 7/2. Okay, now in both the cases time is equal. Time formula is what? Distance by speed. What is the formula for time? Distance by speed. So that means time taken by x is equal to time taken by y. వాళ్ళిద్దరు కలిసేదానికన్నా ముందు, అంతే కదండి. ఈక్వల్ టైమ్సే దే ఆల్ ట్రావెల్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైమ్? డిస్టెన్స్ d by what is his speed? 3. What is the time formula according to y? 78 minus d by 7/2. 7/2. Cross multiply that. ఫస్ట్ ఇది చేసి మీరు d వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సాల్వ్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
Please calculate what is D. ఏమొచ్చిందండి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ D? 7/2D is equal to 3 into 78 minus 3D. When you send that 3D to this side, it will become plus 3D. 7D by 2 plus 3D is equal to 3 into 78. Okay, so 13D by 2 is equal to 3 into 78. 13 ones, 13 6. D value will become 36. So the distance between A and C will be 36 kilometers. A and C is 36 kilometers. Distance between A and C is 36 kilometers. Okay, you will get the answer for D as 36 kilometers. Kilometers. This type of questions, drawing this diagram is very, very important. If you once draw that, then almost 50 to 60% of question is finished. So please read the question, draw that diagram carefully. Next one. Okay, read the next question. What is the ratio of distance traveled by them in 1 hour? Simple case. So what is this meaning, students? First of all, tell me. Then what is the ratio of distance traveled them by in 1 hour means what? Distance traveled in 1 hour ante manam emantam cheppandi? Speed ena? Speed is the distance traveled in 1 hour. So here he is indirectly asking us what is the speed of the bus is to speed of the train. What is speed of bus is to speed of train. What is the speed of bus? He traveled 160 kilometers in 4 hours. What is speed of train? It traveled 320 kilometers in 5 hours. Right? Now 0 0 gets cancelled. 16 ones, 16 twos. Now anyway these two will be cross multiplied towards each other. So this will become 5:8. ఇది ఇట్ సైడ్ వస్తుంది, 4 ఇట్ సైడ్ వెళ్తుందండి. 5:8. ఆర్ ఎల్స్ ఎవరికన్నా ఇది అర్థం కాకపోతే ఇది చూడండి అమ్మా. ఫైనల్గా మనకేం మిగిలినది 1/4:2/5. ఇదేంది P/Q ఫామ్లో ఉందా? మనకు ఆన్సర్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది. P/Q ఫామ్లో నుంచి నార్మల్ ఫామ్లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం? LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్. వాట్ ఈజ్ LCM ఆఫ్ 4 and 5? 20. So multiply 1/4:2/5 with 20. Then this will become what? 5:8. Then this becomes 5:8.
5:8. We know how to convert the P by Q forms to the normal form. By multiplying it with the LCM, it gets converted. Solve the next one. Data neatగా రాయండి అమ్మ క్వశ్చన్ చదివి, then easily you will get an idea. See what is the question. Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 kilometers per hour. The time taken to cover the first 60% of the distance, 60%. So distance was now divided into two parts, 60% and 40%. 60% distance and 60% means obviously the remaining is 40%. Okay, what is the speed in this case? 48 kmph. What is the speed in this case? 48 kmph. His speed is same, there is no difference in the speed. Okay, here distance is 60% of d and here it is 40% of distance with speed. Now assume this is t1 in my first case and this is second part t2. What is the time difference? 10 minutes, right? Time difference is what? Difference is how much? 10 minutes. Which will take more time? T1 or T2? ఏది పెద్ద వాల్యూ ఇందులో? T1 ఆబ్వియస్గా, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కదా. సో ఈ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో దట్ మీన్స్ T1 minus T2 is equal to what? 10 minutes. T1 minus T2 is equal to what? 10 minutes. ఇప్పుడు జాగ్రత్త, ఇదేంది కిలోమీటర్స్లో ఉంది ఆన్సర్, బట్ ఇక్కడ టైం ఏముంది? మినిట్స్లో ఉంది. So please be careful, you need to convert minutes into hours. T1 formula ఏంది? Time formula is distance by speed. Distance ఎంత? 60% of d. So 60% of d by what is the time? Sorry, speed. Speed is 48 minus T2 is 40% of d by 48. That is equal to 10 by 60 hours. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, డోంట్ రైట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ 10, దాన్ని హవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ హవర్స్. మనం ఫస్ట్ చూసినాం యూనిట్స్లో ఉండే మనకు 2 సెట్స్, హవర్స్, స్పీడ్ వచ్చేసేమో డిస్టెన్స్ వచ్చేసి కిలోమీటర్, టైం వచ్చేసి అవర్, స్పీడ్ వచ్చేసి కిలోమీటర్ పర్ అవర్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ మీటర్స్, టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్, స్పీడ్ విల్ బికమ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ మనకి అంతా కూడా స్పీడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చినారు, డిస్టెన్స్లో కూడా కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టైంని కూడా మీరు హవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, నౌ ఎనీవే బోత్ ఆర్ 48. సో 48, 60% minus 40%, 20% of distance is equal to what? 1/6. 1/6. So 6 ones, 6 eights, right? Next 20% of the distance is what? 8 kilometers. 20% of distance is 8 kilometers. మీరు 100% అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, లేదా ఈ పర్సంటేజ్ని నార్మల్గా అయినా సాల్వ్ చేయండి. అంటే ఏంది? వాట్ యూ కెన్ రైట్ 20/100 ఇంటూ d is equal to 8. 21s 25s, distance will become what? 40 kilometers. Distance becomes 40 kilometers. Distance becomes 40 kilometers here. He traveled first 60%. The time difference between the 60% and 40% is 10 minutes. Answer here becomes 40 kilometers. ఇది మినిట్స్ కదా, 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. అందుకోసం 60తో డివైడ్ చేసిన.
నెక్స్ట్ మనం టైమ్ అండ్ వర్క్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది రేపు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎల్లుండి సగం వరకు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్, విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డెఫినెట్గా నేను నెంబర్ సిస్టమ్ని స్కిప్ చేసి CSAT క్వాలిఫై అవుతా అంటే అది అసలు ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. ఖచ్చితంగా మనం ఒక 7-8 క్వశ్చన్స్ అని అటెంప్ట్ చేయాలి. దాంట్లో నుంచి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అరౌండ్ 18 క్వశ్చన్స్. అన్నీ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు ప్రాక్టికల్లో. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మనం ఒక 7-8 అని అటెంప్ట్ చేయాలి దాంట్లో నుంచి. దెన్ ఇట్ విల్ బి రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. మనం చూద్దాం ఆ 7-8 ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి అనేది ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్లో చూస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అది. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అది డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ విల్ స్టార్ట్ దట్ వన్, నెంబర్ సిస్టమ్. Right. Next one. Please see this 9th one, students. A thief running at 8 kilometers per hour is chased by a policeman whose speed is 10 kilometers per hour. If the thief is 500 meters ahead of the policeman, that means that distance between the thief and policeman is how much? 100 meters. The distance between thief and policeman is 100 meters. And what are the speeds of thief and policeman? Thief is running with 8 kmph per hour and the policeman is running with 10 kmph per hour. And chasing అంటే ఏంది? ఆబ్వియస్గా ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్లోనే రన్ చేస్తారు కదా. దిస్ ఈజ్ ఏ చేసింగ్ కేస్. Now in what time the policeman will catch the thief, or the time required to catch the thief? So first of all, here unit conversion is very very important, as I have already told you many times. Don't convert the speeds directly, but if two persons are moving in same direction, what happens to their relative speed? Difference will be the relative speed, right? So here therefore in this case relative speed will become what? 10 minus 8, that is what? 2 kilometers per hour. But please observe here, distance is in meters and the time taken is in minutes. So that means if I get answer in seconds, I can easily convert it into minutes, right? So I will convert this speed into meter per second. How I can convert? 18/5 or 5/18? 5/18. Ma ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా అని సింపుల్. 1 kilometer is equal to how many meters? 1000. 1 hour is equal to how many seconds? 3600. 1000/36 రాసేయండి. అవి ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ 5/18 అవుతుంది. మీరు అంతేగాని 18/5 5/18 అని బయాడ్ చేయవాకండి. గుర్తుంటే ఫ్లోలో హ్యాపీ, గుర్తుకు లేదా సింపుల్. కిలోమీటర్ ఈజ్ హౌ మెనీ మీటర్స్? 1000. 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్? 3600. మాకు కొంచెం జాగ్రత్త, యూజువల్గా 60 అని వచ్చేస్తుంటుంది బ్రెయిన్లోకి. 3600 సెకండ్స్, 60 minutes 3600 సెకండ్స్, 60 into 60. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఇది ఎట్లయినా మళ్ళీ 5/18 అవుతుంది. need not to worry about this one. Next 2 1s 2 9s. This will become what? 5/9 meters per second. This is the relative speed. Now time formula is what? Time is equal to distance by relative speed. Speed కాదు ఇక్కడ relative speed. Why? Because two persons are moving. చెప్పినాం కదా మనం ఫస్టే, when there are two moving objects, స్పీడ్ బదులు మనకేమొస్తుంది? రిలేటివ్ స్పీడ్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? 100. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? 5/9. 5/9 ఇదేంటిది? సెకండ్స్, యూనిట్ సెకండ్స్. 5 1s 5 20s, 9 పైకి వెళ్తుంది కదా. 9 into 20 180 seconds. 180 seconds అంటే ఎన్ని మినిట్స్ అండి? 3 minutes. So that means in 3 minutes the policeman is going to catch the thief. బట్ ఇన్ జనరల్ ఏమవుతుంది? ఉల్టా అవుతుంది. వీడు 10లో వస్తాడు, వాడు 8లో వస్తాడు, ఎప్పుడు పట్టుకోడు. ఒకవేళ థీఫ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? he can never catch the thief. ఏం చేస్తారంటే, సార్ అన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు కదా అని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ముందే దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్, దీన్ని మీటర్, టైం వేస్ట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రిలేటివ్ స్పీడ్. ఇండివిజువల్ స్పీడ్స్తో యూజ్ ఏం లేదు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కనుక్కొని దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అంతే.
Right. Next, read the next one. Read it, try to understand it, and then try to solve it. మీరే సాల్వ్ చేయాలండి. యూ షుడ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Distance between them is 160 kilometers. Speeds are 50 and 30, and they are starting at 8:10 a.m. towards each other. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? యాడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్? రిలేటివ్ స్పీడ్ విల్ బికమ్ వాట్? 50 plus 30, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 80 kmph. ఎప్పుడు మీట్ అవుతారండి? టైం టేకెన్ టు మీట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? టైం టేకెన్ టు మీట్ విల్ బికమ్ 160/80. సో ఇన్ వాట్ టైమ్ the two cars will meet? In 2 hours. In 2 hours the two cars will meet. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నది అక్కడ 2 cars? 8:10. సో ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు? 10:10. 10:10 a.m. The two cars will meet each other at 10:10 a.m. Write down one question. ఒక క్వశ్చన్ రాయండి. నేను ఇవ్వలేదు. A train starts from Delhi. A train starts from Delhi at 6 a.m. A train starts from Delhi at 6 a.m. and reaches Amritsar at reaches Amritsar at 10 a.m. Full stop. Another train starts at Amritsar and reaches Delhi at 8 a.m. కదండి స్టార్టింగ్ టైం చెప్పిన. సెకండ్ another train set Amritsar starts at Amritsar at 8 a.m. Another train starts at Amritsar reaches Delhi at 10 a.m. అక్కడికి అది ఫుల్ స్టాప్. reaches Delhi at 10 a.m. full stop. Next, another train starts at 8 a.m. from Amritsar. And reaches Delhi at 11:30 a.m. Full stop. Okay. If the distance between Delhi and Amritsar is 400 kilometers, at what time
At what time do the trains meet each other? At what time do the trains meet each other? Do the trains meet each other? Do the trains meet each other? మా ఒక్కసారి ఇప్పుడున్న ఆ 10th క్వశ్చన్కి మీరు రాసిన క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏందో ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. ఈ 10th క్వశ్చన్కి మీరు ఇప్పుడు రాసిన క్వశ్చన్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. అదేంది చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్ బోత్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, అది ఒకటి కామన్. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైంకి స్టార్ట్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. సేమ్ టైంకి స్టార్ట్ అయితే చాలా సింపుల్, డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ వేసేస్ ఆఫ్ ఇష్యూ క్లోజ్. బట్ సార్ మరి డిఫరెంట్ టైమ్స్కి స్టార్ట్ అయితే సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైమ్స్ని ఈక్వల్ చేయాలి. సార్ టైమ్స్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం టైంని వెనక్కి వెళ్ళగలుగుతామా? నో, వీ కెన్ మూవ్ గో ఫార్వర్డ్. సో నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు రైట్ ద డేటా హియర్ ఫర్ అస్. ఢిల్లీ, అమృత్సర్. ఓకే, one train is starting from Delhi and it is moving with a speed of it is starting at 6 a.m. and reaching Delhi, Amritsar at what time? 10 a.m. What is the time difference? I mean time taken by it? 4 hours. What is the time taken by it? 4 hours. Another train is starting from Amritsar at 8 a.m. and it is reaching Delhi at what? 11:30 a.m. So what is its speed? What is the time taken by it? 3.5 hours. 3.5 hours. Now, what is the distance between Delhi and Amritsar? 400 kilometers. Okay. Now, tell me what is the speed of this first train? 400 by 4, right? Distance by, in 4 hours, it is traveling the distance, right? So, what is its speed? 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour is its speed. Now, when it comes to the second train, what is its speed? 400 by 7 by 2. That is what? 800 by 7 kmph. 800 by 7 kmph. This is the data which we can assume or which we can write directly. Now come to the actual point. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇద్దరు కానీ సేమ్ టైంకి స్టార్ట్ అయి ఉంటే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. ఇద్దరు అపోజిట్లో మూవ్ అవుతున్నారు కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ ఇంత ముందులానే చేసి ఉండేవాళ్ళం. బట్ ఇయర్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు టైమ్స్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి, ఫస్ట్ ముందు ఏది స్టార్ట్ అవుతున్నది? ట్రైన్ 1 ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్, రైట్? సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెకండ్ ట్రైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ వాట్ డ్యూరేషన్? ఎంత టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నదండి అది? 2 hours, అంతే కదా? ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఎట్ 8 a.m. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ ట్రైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ 2 hours. 2 hours ఆ ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది? 200 kilometers. Am I correct? In 2 hours, train 1 covers 100 into 2, that is equal to 200 kilometers. 200 kilometers. Now forget about the stations and marchipondi. Now at 8 a.m. what is the distance between two trains? At 8 a.m. what is the distance between two trains? 200 kilometers. Why? Because actually వాళ్ళ 2 trains మధ్యలో distance ఎంత? 400. But in 2 hours my first train traveled already 200 kilometers. So at 8 a.m. the distance between two trains will be 200 kilometers. ఇప్పుడు 8 a.m. కి రెండు స్టార్ట్ అవుతున్నాయా? Now what is the new distance? 200. Both are traveling at same time. So distance by relative speed. Now you can apply the same logic which we have applied earlier. Okay. So now that means at 8 a.m. distance between two trains that is equal to 400 minus 200, that is 200 kilometers. Now both the trains are moving. ఇప్పుడు రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి కదా? Now both the trains are moving. So relative speed between the two trains will become 100 plus 800 by 7. So 1500 by 7 kilometers per hour is the relative speed. 1500 by 7 and the distance between them is what? 200 kilometers. Now time formula will become what? Distance by relative speed, that is 200 by 1500 by 7. So this will become what, students? 1400 by 1500. This is hours. Hours kada, ఎందుకంటే distance, kilometer, everything. 2 zeros get cancelled. 14 by 15 hours.
దీన్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇంటూ 60 మినిట్స్ వాట్ ఐ కెన్ డూ 14/15 ఇంటూ 60 15 ones 15 fours will come 56 minutes. అంటే 2 trains ఎప్పుడు కలుస్తాయి చెప్పండి? 2 trains will meet at what time? 8:56 minutes. 8 నుంచి కదా మనం we equal to the time at 8 AM. 8 తర్వాతకి 56 minutesకి వాళ్ళు మీట్ అవుతారంటే the 2 trains will meet at 8:56 AM. The 2 trains will meet at 8:56 AM. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు టైం సేమ్ ఇస్తే సింపుల్గా చేసేస్తారు, డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్. బట్ ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఈక్వల్ ద టైం. ఏ టైంకి ఈక్వల్ చేయగలుగుతాం? ఎవరైతే లేట్గా స్టార్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ఈక్వల్గా చేయగలుగుతాం, రైట్? సో లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఎవరు ఇందులో? సెకండ్ ట్రైన్. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ ఆల్రెడీ ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 2 hours. 2 hours ఫస్ట్ ట్రైన్ 200 kilometers కవర్ చేస్తే కరెక్ట్గా 8 AM వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 200 ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ నార్మల్ కేస్. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది అర్థం చేసుకోండి కొంచెం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఈక్వలింగ్ టైమ్స్ మీన్స్ లేట్గా ఎవరు స్టార్ట్ అవుతారో ఆ టైంకి మనం వాళ్ళ ఆ సిచ్యువేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 trains? At that instance distance between them is 200 kilometers. So time taken to meet, distance by relative speed. Finally write down one statement. The 2 trains meets at 8:56 AM. 2 trains meet at 8:56 AM. 2 trains meet at 8:56 AM. 8:56 AM की आ 2 trains meet అవుతాయి. కాదు, ఓకే మనం రేపు చూద్దాంలేండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. We will discuss, I think we discussed up to 10th question today. We will discuss about trains and races tomorrow, and then we will see time and work, or else simple interest or compound interest. Okay, right, thank you.